సో మన నెట్వర్క్ బిజినెస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నామా. సో బిజినెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, సో బిజినెస్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా. బిజినెస్ లో ఫాలో అవ్వాల్సిన సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం. సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనే చాప్టర్ నేర్చుకున్నాం. సో సెకండ్ చాప్టర్ లో ఏం నేర్చుకుంటా ఉంటామా, బిజినెస్ లో ఉండే యాక్టివిటీస్, ఓకేనా. సో బిజినెస్ లో మెయిన్ గా 2 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ, ఇంకోటి అంటే కామర్స్. అంటే బిజినెస్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో, సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ, ఓకేనా. అండ్ కామర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ ని ఏ ఛానల్స్ లో అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమంటాం అంటే కామర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో మనం నార్మల్ ఒక షాప్కి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన గూడ్స్ అవి కొంటాం, ఓకేనా. ఆ షాప్ కీపర్కి ఎలా వచ్చాయి ఆ గూడ్స్, హోల్సేల్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటాడు. సో మనం కన్జ్యూమర్, షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు రీటైలర్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటున్నాడు హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటాడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో ఇలా ఒక ఫ్యాక్టరీ ఒక కంపెనీ ఒక బిజినెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ ఇన్ని ఛానల్స్ ద్వారా కన్జ్యూమర్ చేతికి వెళ్తుంది, కన్జ్యూమర్ వరకు వెళ్తుంది, ఓకేనమ్మా. సో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న బిజినెస్ లో కొత్తగా ఈ చాప్టర్ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే బిజినెస్ లో ఉండే యాక్టివిటీస్. సో అందుకే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఒకటి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ, ఇంకోటి కామర్స్. సో ఈ చాప్టర్ లో ఈ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ఈ కామర్స్ అంటే ఏంటి అని నేర్చుకుంటే బిజినెస్ మీద టోటల్ వ్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది, ఓకేనమ్మా. సో మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండస్ట్రీ ప్లస్ కామర్స్. ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రొడక్షన్, కామర్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఓకేనమ్మా. సో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో మీనింగ్ చూద్దాం. ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఇండస్ట్రీ. ఒక బిజినెస్ లో ఏ పార్ట్ ఆర్ ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము, గూడ్స్ ని తయారు చేస్తున్నాము, దాన్ని ఏమంటారమ్మా ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద extracting, producing, processing or manufacturing of goods. సో ఇండస్ట్రీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనుకోమ్మా. అంటే ఏంటి, ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఆయిల్స్ తీస్తాం బయటికి, సో అందుకే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. ఆర్ మైన్స్, కోల్ మైన్స్ అవి ఉంటాయి కదమ్మా, సో మైన్స్ అనుకున్నాం, అది కూడా ఏమంటాం ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. సో నా బిజినెస్ కోల్ అమ్మడం, నా బిజినెస్ పెట్రోల్ అమ్మడం. సో నేను ఇండస్ట్రీలో పార్ట్ ఏంటమ్మా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాను, ఓకేనా. లేదు నేను ప్రొడ్యూస్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్, ఓకేనా, అంటే మనమే తయారు చేస్తున్నాం గూడ్స్ ని. సో ఈ ప్రొడక్షన్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ డన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే గూడ్స్ గురించి ప్రొడక్షన్ చేస్తామో, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో నేర్చుకున్నామో ఆ గూడ్స్ గురించి మాట్లాడుతాం నెక్స్ట్. ద గూడ్స్ మే బి కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫైనల్లీ బై కన్జ్యూమర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, టెక్స్టైల్స్, కాస్మెటిక్స్ ఎక్సెట్రా, ఓకేనా. మరి ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఆర్ ద గూడ్స్ యూజ్డ్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ for producing some other goods, example machinery, tools, equipment etc. సో ఏంటంటే గూడ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ప్రాసెస్ చేస్తాం, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం ఇండస్ట్రీలో అని నేర్చుకున్నాం. ఆ గూడ్స్ అంటే 2 టైప్స్ అంటారు.
ఒకటి ఏంటంటే కన్స్యూమర్ గుడ్, ఇంకోటి ప్రొడ్యూసర్స్ గుడ్. కన్స్యూమర్స్ గుడ్ అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ గా కన్స్యూమర్ ఏ గుడ్ అయితే వాడు యూజ్ చేస్తాడో అలా కన్స్యూమర్ యూజ్ చేసే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ని కన్స్యూమర్ గుడ్స్ అంటారు. ఆ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ని తయారు చేయడానికి వాడే మెషినరీ, టూల్స్, ఎక్విప్మెంట్ వీటిని ఏమంటారంటే ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అంటారు. ఎందుకంటే కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ని తయారు చేయాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ఉండాలి. సో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడో వాడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ ని యూజ్ చేసి కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ని తయారు చేస్తున్నాడు. సో గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ప్రొడక్షన్ చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రొడక్షన్ చేసే ఫ్యాక్టరీలో మనం కొనే మెషినరీ, టూల్స్, ఎక్విప్మెంట్ ఏమంటుంటే ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అంటున్నాం. అలా ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ చేత తయారు చేయబడే కన్స్యూమర్స్ ఫైనల్ గా యూజ్ చేసే గూడ్స్ ఏమంటామమ్మా, కన్స్యూమర్స్ గూడ్స్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇండస్ట్రీ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పారు కదమ్మా, అందులో క్లాసిఫికేషన్ అంట. సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? చూద్దాం. There are various types of industries that are described here under. Number 1, primary industry. Primary industry is concerned with production of goods with the help of nature. It is a nature-oriented industry which requires very little human effort. Example, agriculture, farming, forestry, fishing, హార్టికల్చర్ ఎక్సెట్రా. సో ఏంటమ్మా, ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ లో, ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే గూడ్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ లో హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయంట. హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయాల్సింది నేచర్. సో నేచర్ ని యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, నేచర్ లో వచ్చే మార్పుల్ని యూజ్ చేసుకుని మనం కానీ గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే ఆ గూడ్స్ ని ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్. ఓకేనా? అగ్రికల్చర్ లో మనం చేసే పని తక్కువ. మనం ఓన్లీ మహా అయితే వాటిని తీసుకొచ్చి నాటగలం, వాటర్ వేయాలి, ఏదైనా పాడైతే ఫెర్టిలైజర్, అంతే. కానీ అంత చిన్న సీడ్ నుంచి మనకు వచ్చే ప్రొడ్యూస్ వరకు కూడా చేసే పని అంతా మంది కాదు, నేచర్. సో నేచర్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, అలాగే హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నా అంటే ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ, వేర్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నేచర్. హెన్స్ ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ is known as నేచర్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీ. ఇది ఫస్ట్ టైప్, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అంటే చూద్దాం, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ. జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? Genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of certain species of plants and animals with the object of sale. The main aim is to earn profit from such sale. Example, plant nurseries, poultry, cattle breeding, etc. సో జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, మనం ఒక కొత్త యానిమల్ ఒక కొత్త స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ని మనం కానీ తయారు చేయగలుగుతుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నర్సరీస్ లో చూడండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్. మన ఇంట్లో అయితే రెడ్ కలర్ ఒకటి ఉంటుంది, మా అయితే వైట్ ఉంటుంది. మనం నర్సరీకి వెళ్తే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి రోజెస్ లో. వాళ్ళు ఏం చేశారు? రీప్రొడ్యూస్ చేశారు, రిప్రొడక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ కూడా డాగ్స్ లో డిఫరెంట్ బ్రీడ్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఉంటాయి. ఆ బ్రీడ్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తుంది, వీళ్ళు రిప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నారు అనుకోమ్మా. సో అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏమంటే జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనమ్మా, విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ జీన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా? సో పౌల్ట్రీ కానీ,
క్యాటిల్ బ్రీడింగ్, ప్లాంట్ నర్సరీస్, అక్వేరియంస్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా. సో ఇవన్నీ ఏంటి? జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, మైన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, వీటన్ని ఎక్స్ట్రాక్టివ్ అంటే ఆల్రెడీ అది నేచర్ లో ఉంటాయి. నేచర్ లో ఉన్నదాన్ని మనం తీస్తాం బయటికి. ఓకేనా? సో ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ is concerned with the extraction or drawing out of goods from the soil, air or water. వాటర్ లోంచి కానీ, గాలి నుంచి కానీ, సాయిల్ నుంచి కానీ మనం ఏమైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటే గూడ్స్ ని, ఆ ఇండస్ట్రీని ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు. జనరల్లీ products of extractive industries come in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకేనా? ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే ఏవైతే గూడ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేమంట. ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే గూడ్స్ వేరే గూడ్ ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ఒక ఫినిష్ గూడ్ తయారు చేయాలి అంటే ఈ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన గూడ్స్ అన్ని కూడా రా మెటీరియల్ కింద యూజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ, కోల్ ఇండస్ట్రీ, మినరల్, oil industry, iron ore, extraction of timber and rubber from forest, etc. ఓకేనమ్మా? సో ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీలోని సాయిల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ఉంటాయి. మినరల్స్ అని, కోల్ అని. ఓకేనమ్మా? ఇవన్నీ సాయిల్. ఓకే. వాటర్ లో కూడా పెట్రోల్ దొరుకుతుంది. వాటర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రిలయన్స్ రిగ్ ఉంది కాకినాడలో. అదేంటి, బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బీచ్ లోపలికి అంటే ఆ వాటర్ సీ లోపలికి వెళ్ళి ఆయిల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. సో ఆయిల్, వాటర్. మరి ఎయిర్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎయిర్ లో ఏముంటాయి, ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఎయిర్ నుంచి? ఎప్పుడైనా మన హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి. అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు ఆ ఆక్సిజన్ సిలిండర్? ఆ సిలిండర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అంతా. కొన్ని కార్స్, కొన్ని ఆటోస్ మీద చూస్తే సిఎన్జి అని ఉంటాయి. సిఎన్జి గ్యాస్ అని, కంప్రెస్డ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఎలా దొరుకుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకేనా? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైమరీ, జెనెటిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఎక్కువ నేచర్ తో ముడిపడి ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీస్ లో నేచర్ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాం. దాన్నే ఫార్మింగ్, అగ్రికల్చర్ అన్నాం. జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ కూడా అంతే, న్యాచురల్ గా జరగాల్సింది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లాంట్స్ ని దాన్ని ఏదో అంటారు, దాన్ని కలిపి దాన్ని ఏమంటారు, దాని స్పీసీస్, కొత్త స్పీసీస్ తయారు చేస్తారమ్మా. ఓకేనా? సో అది కూడా నేచర్. అదే హైబ్రిడ్ ని అది చేసే టెక్నిక్ ఏదో ఉంటుంది, దాన్ని మర్చిపోయాను, వర్డ్ రావట్లేదు. సో కట్ చేసి మనం 10th క్లాస్ లోనే ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం కూడా కదా, గ్రాఫ్టింగ్, వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ సార్. ఎస్. అండ్ ప్రాపగేషన్, ఇన్సెక్ట్స్ అవి కూడా సీడ్స్ అవి తీసి ఇంకో ఫ్లవర్ మీద పెట్టడం, అప్పుడు కొత్త ఫ్రూట్స్ అవి రావడం, ఇవి ఉంటాయి కదమ్మా. సో మనం బయాలజీలో నేర్చుకుంటాం 10th క్లాస్. అండ్ గ్రాఫ్టింగ్ అని, సో ఎవరో చెప్పారు గ్రాఫ్టింగ్. సో ఏంటి, 2 స్టెమ్స్ ని కట్ చేసి ఒక కొత్త స్పీసీస్ తీసుకొస్తారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి, నేచురల్ గా జరగాల్సినవి. సో ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ. మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ నేచర్ లో అది ఉండాలి, ల్యాండ్ లో కానీ, ఎయిర్ లో కానీ, వాటర్ లో కానీ. సో ఇవన్నీ ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ, ఈ 3 ఇండస్ట్రీస్ కూడా నేచర్ తో ఎక్కువ బండిల్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో అవి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1, 2, 3. అండ్ 4th ఇండస్ట్రీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో మనం ఎక్కువ బిజినెస్ చూస్తే ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఏదైనా సరే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి గూడ్స్. ఓకేనా? సో అది దాని గురించి అవుదాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ transforming raw materials into finished product with the help of machines and manpower.
సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అంట ఏం చేస్తాయంట, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాయంట దేన్ని, రా మెటీరియల్స్ ని ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకేనా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్. క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ మెనీ ఆయిల్స్. అన్ని ఆయిల్స్ కలిపేసి దొరుకుతుంది మనకి. మనకి ఏమి పెట్రోల్ సపరేట్ గా, డీజిల్ సపరేట్ గా ఇలా దొరకదు. సో అలా ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీలో దొరికే క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక పెట్రోల్ ఇండస్ట్రీ, పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ఇండస్ట్రీకి కానీ వస్తే ఏం చేస్తుందమ్మా, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ అనే రా మెటీరియల్ తీసుకొని పెట్రోల్ అనే ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద, డీజిల్ అనే ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద తయారు చేస్తుంది యూజింగ్ మెషిన్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ with the help of machines and manpower. The finished goods can be either consumer goods or producer goods. So అలా రా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసి, మెషిన్స్ ని, మ్యాన్ పవర్ ని యూజ్ చేసి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మళ్ళీ 2 types ఆఫ్ గుడ్స్ అవ్వచ్చు. ఒకటి ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, కన్స్యూమర్ గుడ్స్ కానీ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ గుడ్స్ కానీ. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్టైల్స్, కెమికల్స్, షుగర్ ఇండస్ట్రీ, పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఎక్సెట్రా. ఓకేనమ్మా. అండ్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలోనేమ్మా 4 ఫంక్షన్స్ జరిగే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. నెంబర్ 1 ఏంటంటే అనలిటికల్, నెంబర్ 2 సింథటిక్, నెంబర్ 3 ప్రాసెసింగ్, అండ్ నెంబర్ 4 అసెంబ్లింగ్. ఏంటో చూద్దాం. అనలిటికల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. In an analytical industry, the basic raw material is broken into several useful materials. చెప్పిన ఆల్రెడీ క్రూడ్ ఆయిల్, ఓన్లీ పెట్రోల్ రాదు, పెట్రోల్, డీజిల్ అన్నీ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అన్ ఆయిల్ రిఫైనరీ. ఆయిల్ రిఫైనరీ అంటే ఏంటమ్మా, క్రూడ్ ఆయిల్ ని రిఫైన్ చేసి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కింద దాన్ని అది పార్టీషన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ అన్ ఆయిల్ రిఫైనరీ, crude oil is refined and several petroleum products are obtained. ఓకేనా. సో అనలిటికల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంట, మిక్చర్ ఆఫ్ మెనీ ఐటమ్స్ దాని దగ్గర వస్తాయి. అలా మిక్చర్ గా ఉన్న, అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఉన్న వాటిని ఈ అనలిటికల్ ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తుందమ్మా, డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సెకండ్, సింథటిక్. In this type of manufacturing industry, 2 or more materials are mixed to form a new product. అనలిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రొడక్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ని తీసుకొస్తారు. ఆర్ ఒక రా మెటీరియల్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వస్తాయి. సింథటిక్ ఇండస్ట్రీలో అలా కాదంట. 2 or more raw materials are mixed to form a finished product. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్మెటిక్స్, సోప్స్, ఫెర్టిలైజర్స్, పెయింట్ ఎక్సెట్రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోప్ తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, ఆ సోప్ లో కొన్ని ఆయిల్స్ వేయాలి. స్కిన్ పాడవకుండా ఉండే ఆయిల్స్ ని వాడాలి. ఫ్రాగ్రెన్స్ రావడానికి కొన్ని సెంట్స్ వాడాలి. ఓకేనమ్మా. అలాగే లేదర్, నురగ రావడానికి కొన్ని కెమికల్స్ వాడాలి. అండ్ కలర్, సోప్ యొక్క కలర్ డిసైడ్ చేయడానికి మళ్ళీ కెమికల్స్ వాడాలి. వాటికి యొక్క ప్యాకింగ్ కి మళ్ళీ పేపర్ ని వాడాలి. సో ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటే ఒక్క ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందమ్మా, అది సోప్ అయింది. సో ఆయిల్స్, ఫ్రాగ్రెన్స్, కలర్స్, పేపర్ ఇన్ని మిక్స్ అయితే ఒక సోప్ వస్తుంది. దాని ఏమంటే సింథటిక్ అంటారు, సింథటిక్ ఇండస్ట్రీ. అదే అనలిటిక్ ఇండస్ట్రీలో ఒక్క క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఇందులో ఏమంటో చూద్దాం. ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, మెటీరియల్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్ త్రూ వేరియస్ స్టేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, cotton passes through the spinning,
వీవింగ్, డైయింగ్, బ్లీచింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏదో ఒక ప్రాసెస్ చేయడం, ఒక ప్రాసెస్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ చేయగానే వచ్చేసే గూడు కాదు. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో రావాలి బయటికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాడే క్లోత్స్ అంట. మనం వాడే క్లోత్స్ ఫస్ట్ అది కాటన్ రూపంలో ఇండస్ట్రీకి వెళ్తుంది. సో ఆ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏ అనే దాంట్లో పెడతారు ఈ కాటన్ ని. ఓకేనమ్మా. దాన్ని ఏం చేస్తారు, ప్రాసెస్ ఏ స్పిన్నింగ్ అనమాట. అంటే ఏం చేస్తారంటే కాటన్ అంతటిని కూడా డివైడ్ చేసేసి ఒక థ్రెడ్ ని తయారు చేస్తారు, స్పిన్నింగ్. ప్రాసెస్ బికి వెళ్తుంది, అంటే ప్రాసెస్ ఏ నుంచి ప్రాసెస్ బికి వెళ్తుంది. అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్పిన్నింగ్ లో వచ్చిన థ్రెడ్ ని అల్లుతారు అనమాట. వీవింగ్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, అప్పుడు ఆ థ్రెడ్ కాస్త క్లాత్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సి లో డైయింగ్ చేస్తారంట. అంటే ఏంటి, కలరింగ్. అంటే మనకి ఏ క్లాత్ ఏ కలర్ లో కావాలంటే ఆ కలర్ లో డై చేస్తారు. దాన్ని డై చేయడం అంటే ఏంటమ్మా, కలరింగ్ చేస్తారు. ప్రాసెస్ డీకి వచ్చేటప్పుడు బ్లీచింగ్. అది ఎక్కువ రోజులు ఆ క్లాత్ ఉండడానికి, అది పాడవకుండా ఉండడానికి దాన్ని బ్లీచ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే దానికి కొంచెం షైన్ తీసుకొస్తారు. అండ్ లాస్ట్ లో ప్రింటింగ్. ఏదన్నా మనకు కావాల్సిన ఫ్లవర్స్ కానీ, ఓకేనమ్మా, ఇలాగ ఫ్లవర్స్ అని, స్ట్రైప్స్ అని, చుక్కలు, వీటన్నిటిని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రింటింగ్. సో ఇన్ని ప్రాసెస్ నుంచి బయటకు వస్తే ఒక క్లాత్ తయారైంది, విచ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ స్టిచ్చింగ్. ఓకేనా. దీని ఏమంటే ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో అనలిటికల్, సింథటిక్, ప్రాసెసింగ్ 3 నేర్చుకున్నాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ అసెంబ్లింగ్. అసెంబ్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ manufactured components, very important, manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. Manufacture of TV sets, watches and automobiles are the examples of assembling industries. For example, మనం ఏమైనా మొబైల్స్ కొనుక్కుంటున్నాం అనుకో, ఈ రోజుల్లో యాపిల్, శాంసంగ్, రెడ్మీ, రియల్మీ, ఒప్పో, ఈ ఏ మొబైల్స్ వస్తున్నా బ్యాక్ ఇది అవన్నీ ఏంటి, ఇండియన్ కంపెనీస్ అయితే కాదు. యాపిల్ అమెరికన్ కంపెనీ, శాంసంగ్ కొరియన్ కంపెనీ, నేను చెప్పిన ఒప్పో, వివో, రెడ్మీ ఇవన్నీ చైనా కంపెనీస్. కానీ మీరు ఫోన్ టిప్ చూస్తే మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంటున్నాయి చూడండి కావాలి. ఎందుకు, ఇండియాలో వీటిని ఏం చేస్తుందంటే అసెంబుల్ మాత్రం చేస్తున్నారు. వీటి యొక్క పార్ట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోతున్నాయి. యుఎస్, కొరియా అండ్ చైనాలో ఆల్రెడీ వీటి యొక్క డిఫరెంట్ పార్ట్స్, అంటే స్క్రీన్, బటన్స్, ప్రాసెసర్, మెమరీ కార్డ్స్, అది అందులో ఉండే మెమరీ, బ్యాటరీ, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోతున్నాయి వాటి కంట్రీస్ లో. ఇండియాలో ఏం చేస్తారంటే వాటి యొక్క అసెంబ్లింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టారు, అసెంబ్లింగ్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు. అంటే ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో తయారైన డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక మొబైల్ ఫోన్ కింద తయారు చేస్తుంది అక్కడ ఇండియాలో. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏమంటారమ్మా, అసెంబ్లింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో అది ఇండియాలో అసెంబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ రాస్తున్నారు మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అందరికీ బాగా తెలుసు. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ టేకప్ the work of construction of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. This industry is different from all other types of industry because in case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place. Super. So ఏంటి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటిలోని గూడ్స్ ఒక చోట తయారవుతాయి, వేరే చోటకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన చోట కస్టమర్స్ కొనుక్కుంటారు.
కానీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ అలా కుదరదు, ఒక చోటు నుంచి చోటు దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేము. సో అదే అంటున్నాడు, బట్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ సోల్డ్ బై కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఎరెక్టెడ్ అంటే తయారు చేయడం, ఫిక్స్ చేయడం. అంటే ఎక్కడైతే తయారు చేసానో అక్కడ అమ్మగలను తప్ప దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేను. కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ కి వేరే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్. ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్, service sector plays an important role in the development of the nation, and therefore it is named as service industry. The main industries which fall under this category include hotel industry. మన హోటల్కి వెళ్తున్నాం, మనకు రూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనమ్మా. హోటల్లో ఒకవేళ రెస్టారెంట్ ఉంటే మన ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఏంటి అది? సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. టూరిజం ఇండస్ట్రీ, త్రూ బస్, ఎయిర్లైన్స్, ట్రైన్, మనం ఎక్కడికి వెళ్తాడో వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ప్యాకేజెస్ ఉంటున్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ హోటల్స్, అక్కడ మళ్ళీ చూడాల్సిన ప్లేసెస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన టూరిజం ఇండస్ట్రీ. అదేం గూడ్ కాదు, అదేంటంటే సర్వీస్. అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ, మూవీస్, ఓకేనా, టెలివిజన్. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ. మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, గూడ్స్ కాదు. So these are the different types of industries. Number 1, first, primary industry. Number 2, genetic industry. Number 3, extractive industry. Number 4, manufacturing industries. Number 5, construction industries. And number 6, service industries. Okay na? So these are the different types of industries. సో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ఇండస్ట్రీ యొక్క మీనింగ్ నేర్చుకున్నామమ్మా, అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కామర్స్. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం బిజినెస్ అంటే ఏంటి, కామర్స్ ప్లస్ ఇండస్ట్రీ. ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ నేర్చుకున్నాం, అందులో టైప్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు కామర్స్ ఏంటో చూద్దాం. మీనింగ్ ఆఫ్ కామర్స్. Commerce is that part of business which is concerned with the exchange of goods and services and include all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. అంటే ఏంటి? కామర్స్ అనేది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్. కామర్స్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఏం చేస్తుందంటే కామర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ దోస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫెసిలిటేట్ దట్ ఎక్స్చేంజ్. అర్థవుతుందమ్మా? అంటే ఇండస్ట్రీలో తయారైన గూడ్స్ కన్జ్యూమర్ వరకు వెళ్ళడానికి చేసే ప్రతి వర్క్ ని మనం ఏమనొచ్చమ్మా? కామర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? కామర్స్ డీల్స్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ లో ఉండే ఇండస్ట్రీలో తయారైన గూడ్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే కామర్స్ అంటారు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ మస్ట్ బి కన్స్యూమ్డ్. టు ఫెసిలిటేట్ దిస్ కన్సంప్షన్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఇండస్ట్రీస్ లో ఏదైతే తయారు చేసినాయో అవన్నీ కూడా మనకు వాడుకోవాల్సిందే. కన్స్యూమ్డ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ మస్ట్ బి కన్స్యూమ్డ్. ఏమైతే తయారవుతున్నాయో అవన్నీ మనం వాడాలి. టు ఫెసిలిటేట్ దట్ కన్సంప్షన్, అలా మనం వాడాలి అంటే ఒక ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఏంటి? కామర్స్. హియర్ కమ్స్ ద నీడ్ ఫర్ కామర్స్ which is concerned with the smooth buying and selling of goods and services. సో మనం గూడ్స్ ని కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మనకి హెల్ప్ చేసే బిజినెస్ లో ఒక పార్టే కామర్స్.
So commerce is very wide term. It involves the process of bringing goods from the place of production to the place of consumption. ఎక్కడో జంషెద్పూర్ లో తయారవుతున్న టాటా కార్ ని కాకినాడలో నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే నాకు హెల్ప్ అయిన ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే కామర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతే అంటున్నాడు. Commerce is a very wide term. It involves the process of bringing goods from the place of production to the place of consumption. In other words, it supplies goods to the ultimate consumer. So కామర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందిరా అంటే ఎవరైతే గూడ్ యూజ్ చేస్తున్నాడో వాడి దగ్గరికి ఆ కన్సర్న్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ గూడ్స్ ని తీసుకొచ్చేస్తుంది. అదే కామర్స్. ఓకేనా? సో కామర్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్. సింపుల్ గా చాలా మనకి అర్థమవలసిన మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు కన్సంప్షన్. మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి కన్సంప్షన్ వరకు మధ్యలో మనకి ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా కూడా కామర్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో తేజస్వి ఒకసారి కామర్స్ మీనింగ్ చదవము నెమ్మదిగా. Meaning of commerce. Commerce is that part of business which is concerned with the exchange of goods and services and includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. Commerce deals with the distribution aspect of business. Whatever is produced, it must be consumed. To facilitate this consumption, there must be a proper distribution channel. Here comes the need for commerce, which is concerned with the smooth buying and selling of goods and services. Commerce is very wide term. It involves the process of bringing goods from the place of production to the place of consumption. In other words, it supplies goods to the ultimate consumer. సో కామర్స్ మీద ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది మీనింగ్ కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? డెఫినేషన్ ఇచ్చాడంట. సో అకార్డింగ్ టు జేమ్స్ స్టీఫెన్సన్, ఒక ఎకనామిస్ట్. సో జేమ్స్ స్టీఫెన్సన్ అనే ఎకనామిస్ట్ ఇచ్చిన కామర్స్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. కామర్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బిట్వీన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్. మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్ అంటే ఎలా ఉంటారమ్మా? అయితే ప్రొడక్షన్ చేసే ప్రొడ్యూసర్, దాన్ని యూజ్ చేసే కన్స్యూమర్. ఓకేనా? సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ లో జరుగుతుంటే ఆ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ నే కామర్స్ అంటారు. ఓకేనా? కామర్స్ కెన్ ఆల్సో బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ టోటల్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాసెసెస్ which are engaged in the removal of hindrances of person, place and time in the exchange of commodities. hindrances అంటే ఏంటంటే అడ్డంకులు. ఒక పర్సన్ వల్ల కానీ, ఒక ప్లేస్ వల్ల కానీ, టైం వల్ల కానీ గూడ్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏదైనా అడ్డంకులు ఉంటే ఆ అడ్డంకుల్ని రిమూవ్ చేసేదే కామర్స్. ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ హిండ్రాన్సెస్ ఆఫ్ పర్సన్, ప్లేస్ అండ్ టైమ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కామోడిటీస్. సార్ పర్సన్ వల్ల ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ టైం హిండ్రాన్సెస్ ఏముంటాయి? ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అందులోనే ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ప్రజెంట్ అయితే నేర్చుకోండి. పర్సన్, ప్లేస్, టైం వల్ల ఉండే హిండ్రాన్సెస్ ని రిమూవ్ చేసేది కామర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అమ్మా, సమ్ 1 to 9 ప్లేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. సో 9 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అంట. నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ కానీ మనం చదువుతాం. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కామర్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్, కామర్స్ ట్రైస్ టు సాటిస్ఫై ఇంక్రీజింగ్ హ్యూమన్ వాంట్స్. సో హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ నెవర్ ఎండింగ్. Commerce has made distribution and movement of goods possible from one part of the world to the other. Today we can buy anything produced anywhere in the world. Okay, Namma? So commerce ఏం చేస్తుందంట?
సాటిస్ఫైయింగ్ హ్యూమన్ వాంట్స్ అంట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏదైనా గూడ్ కొనుక్కోవాలని, నేను దాన్ని యూజ్ చేయాలని నాకు ఉందనుకో అమ్మా, నేను కళ్ళు మూసుకొని నాకు ఆ గూడ్ కావాలంటే రాదు. సో నాకు ఆ గూడ్ నా దగ్గర వరకు తీసుకొచ్చేది ఎవరంట? కామర్స్ అంట. అలా తీసుకొస్తుంది కాబట్టే ఈ రోజు మనం యాపిల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాము. ఓకేనమ్మా? అలా తీసుకొస్తుంది కాబట్టే ఈ రోజు మనం బిఎండబ్ల్యూ, ఓకేనా, ఆడి ఫారిన్ కార్స్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? సో ఏమంటుంది చూడండి, హ్యూమన్ వాంట్స్ నెవర్ ఎండింగ్. కామర్స్ హెస్ మేడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టు ద అదర్. వరల్డ్ లో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనకి గూడ్స్ ని తీసుకొచ్చి మన దగ్గర పెట్టిదే కామర్స్. టుడే వీ కెన్ బై ఎనీథింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ గూడ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినా మనకు అనవసరం, మన దగ్గరికి రావాల్సిందే. విచ్ ఇస్ అలా మన దగ్గర రావడానికి హెల్ప్ చేసేది కామర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కామర్స్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఓకేనమ్మా? స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ రిఫర్స్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంజాయిడ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ సొసైటీ. ఒక సొసైటీలో నార్మల్ గా ఉన్న లైఫ్ ని దాని యొక్క క్వాలిటీ పెంచుతుంది. అంటే మనకు కావాల్సిన గూడ్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటే మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగినట్టు. మనకు కావాల్సింది దొరకట్లేదు అనుకో, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ లేనట్టు అక్కడ. ఓకేనా? వెన్ ఏ మ్యాన్ కన్స్యూమ్స్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ హిస్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్స్. చెప్పాను కదా, మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ మన దగ్గర వస్తుంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ ఉందని మనం ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు? మనం వాడే ప్రొడక్ట్స్ ని బట్టి. సో వెన్ ఏ మ్యాన్ కన్స్యూమ్స్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ హిస్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్స్. Commerce helps us to get what we want at the right time, right place, right price, and thus helps in improving our standard of living. For example, కాశ్మీర్ కానీ, ఇటు ఇలా కింద ఒరిస్సా, ఇలాంటి చోట్ల ఎక్కువ ట్రైబల్స్ ఉంటారమ్మా. సో ట్రైబల్స్ లో కంపేర్ చేస్తే మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఏ గూడ్స్ కావాలంటే ఆ గూడ్స్ మనం ఎంజాయ్ చేయగలం. కానీ ట్రైబల్స్ అక్క వరకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లేదు. అంటే వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కొంచెం తక్కువగా, అంటే మనం ఏవైతే గూడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు ఆ గూడ్స్ అని యూజ్ చేయలేరు. కంపేర్ టు దెమ్ మనం ఎక్కువ గూడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఎవరి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుంది అంటే మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు కామర్స్. సో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువ గూడ్స్ మనకు కావాలి, ఎవరికి ఏ గూడ్స్ కావాలన్నాడో వాడి లైఫ్ ని సింపులర్ చేసుకోవడానికి అలా ఎక్కువ గూడ్స్ వాడుతుంటే వాడి యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుందండి. అలా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచేది కామర్స్ అంట. ఎందుకంటే గూడ్స్ ఏమేమి గూడ్స్ కావాలో ఆ గూడ్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గర తీసుకొస్తుంది కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, థర్డ్ పాయింట్, కామర్స్ లింక్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్. అంతే, మనం డైరెక్ట్ గా జియో సిమ్ వాడుతున్నాం. జియో సిమ్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ముఖేష్ అంబానీ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సిమ్ కావాలని అడగం. ఓకేనా? మన సిమ్ అక్కడి నుంచి మన కాకినాడ ఒక హోల్సేలరో లేదా డీలరో ఎవరు ఉంటారో వాడిని అడుగుతాం. అంటే ప్రొడ్యూస్ ఎవరు? ముఖేష్ అంబానీ. కన్జ్యూమర్ ఎవడు? మనం. ఆన్ని, ఆ ముఖేష్ అంబానీని మనని లింక్ చేస్తుంది ఎవరమ్మా? కామర్స్. సో ముఖేష్ అంబానీ తయారు చేసిన జియో సిమ్ ని మనం వాడుతున్నాము అంటే మనకి ఆ ముఖేష్ అంబానీకి లింక్ కామర్స్. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ అల్టిమేట్ కన్జంప్షన్. ముఖేష్ అంబానీ ప్రొడ్యూస్ చేసాడంటే మనం వాడాలని. అవునా? సో ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ అల్టిమేట్ కన్జంప్షన్. నెక్స్ట్, కామర్స్ మేక్స్ పాసిబుల్ టు లింక్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ త్రూ రీటైలర్స్ అండ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. అమ్మ మీకు కొత్త పదం, ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. మనకు తెలియదు, నేను చెప్తాను తర్వాత. అప్పటి వరకు ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ లింకింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్. అంతే, అక్కడికి నేర్చుకోండి. ఇంకోండి, పేజ్ తిప్పితే పేజ్ నెంబర్ 23లో చూడమ్మా, ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అని. పేజ్ నెంబర్ 23లో ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. అక్కడ నేర్చుకుంటాం
అక్కడికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ విల్ లింక్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్, అంతే అక్కడ వరకు నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఏమంటున్నాడు, ప్రొడక్షన్ ఇస్ అల్టిమేట్, ప్రొడక్షన్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ అల్టిమేట్ కన్సంప్షన్ అండ్ కామర్స్ మేక్స్ possible to link producers and consumers through retailers and wholesalers and aids to trade. సో ఏంటమ్మా, మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాడి దగ్గర నుంచి హోల్సేలర్ కొనుక్కుంటాడు, హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి రీటైలర్ కొనుక్కుంటాడు, రీటైలర్ దగ్గర నుంచి మన అందరం కస్టమర్సే కదా, మన అందరం కొనుక్కుంటాం. సో లింక్స్ బిట్వీన్ కామర్స్ యాక్ట్ as a link between consumers and producers. Thus, commerce creates and facilitates the contact between the centers of production and consumption and links them. ఓకేనా? సో ఎవడైతే కొనుక్కుంటున్నాడో, ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడో, వీళ్ళిద్దరికి లింక్ ని ఫెసిలిటేట్ చేసేది కామర్స్, ఆ కాంటాక్ట్ ని ఫెసిలిటేట్ చేసేది కామర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ పాయింట్, కామర్స్ జనరేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అంతే కదా, హోల్సేలర్ దగ్గర కొంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటారు, రీటైలర్ దగ్గర కొంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటారు. సో వీళ్ళందరి దగ్గరికి గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఒక మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, అండ్ ట్రావెలింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, ఇన్సూరెన్స్, బ్యాంకింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ అన్ని సెక్టార్స్ లో కూడా ఒక కామర్స్ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? చదువుదాం. The growth of commerce, industry, and trade cause the growth of agencies of trade such as banking, transportation, warehousing అంటే గోడౌన్స్ అమ్మ, warehousing, ఇన్సూరెన్స్, అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఒక్క కామర్స్ వల్ల, ఒక ఇండస్ట్రీ వల్ల, ఒక ట్రేడ్ వల్ల ఇన్ని సెక్టార్స్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్, వేర్ హౌసింగ్, ఇన్సూరెన్స్, అడ్వర్టైజింగ్, ఇన్ని సెక్టార్స్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. These agencies need people to look after their functioning. Thus, development of commerce generates more and more employment opportunity. Commerce increase అయితే ఆటోమేటిక్ గా బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ గూడ్స్ ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోట తీసుకెళ్ళాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తెచ్చుకున్న గూడ్స్ ఒక చోట దాచాలి కాబట్టి వేర్ హౌసింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకటి గూడ్స్ అయినా పాడయ్యే ఛాన్స్, ఇన్ని గూడ్స్ తెచ్చుకొని మనం వేరే హౌస్ పెట్టుకున్నాం, ఇన్ని గూడ్స్ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం, ఎవరైనా థెఫ్ట్ ఆర్ ఫైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఇన్సూరెన్స్ పెరుగుతుంది. అండ్ వీటిని అన్నిటిని అమ్మాలంటే అడ్వర్టైజింగ్ చేయాలి. సో కామర్స్ పెరిగితే ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ అన్ని పనులు చేయాలంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి, ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్ బాగుపడుతున్నాయి, ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇండియా ఫర్ ఏ హోల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుందే పెరుగుదా. సో అందుకే నెక్స్ట్ పాయింట్, కామర్స్ ఇంక్రీజెస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. సో ఈ కామర్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతే, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది, సో ఇండియాకి ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. సో వన్స్ ఇండియాకి ఇన్కమ్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్ గా వెల్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ కామర్స్ ఇంక్రీజెస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. వెన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు? ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని అమ్ముతారు, అమ్మితే ఇండియాలో కరెన్సీ డంప్ అవుతుంది అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అంత ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసారనుకో తక్కువ ఇన్కమే ఉంటుంది. So when production increases, national income also increases. It also helps to earn foreign exchange by way of exports and duties saved on imports. సో ఏం చేద్దాం, మన దగ్గర ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం, మన ఇండియాలో సరిపోతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, వేరే కంట్రీస్ కూడా దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఫారిన్ కరెన్సీ వచ్చి పడుతుంది, అంటే రూపాయికి 60 రూపాయలు వచ్చి పడుతుంది, ఇన్కమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. So commerce increase national income and national wealth also. సో కామర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లో 5 పాయింట్స్ ఈరోజు నేర్చుకున్నాము, ఇంకా 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి రేపు నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you, sir.